So today we are reading from the Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 15, text number 32. Итак, мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам, первая песнь, глава 15, текст 32. This is not an ordinary book. Это не простая книга. This is the greatest book that's available anywhere in the universe. Это самая великая книга, которая доступна во всей Вселенной. This book, along with the Bhagavad Gita, they are the most important books. Эта книга, наряду с Бхагавад-гитой, это самые важные книги, To save us from ignorance чтобы спасти нас от невежества and bring us into the realm of unlimited bliss. и чтобы нас довести до места, где постоянное, безграничное блаженство, Unlimited love безграничная любовь and unlimited knowledge. и безграничное знание. So if you have a desire to experience the greatest happiness, the greatest love, and the greatest knowledge, И если у вас есть желание прочувствовать самое величайшее блаженство, величайшую любовь, величайшее знание, then you should regularly study Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and hear from the speakers of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. тогда вы регулярно должны изучать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту и слушать тех, которые рассказывают об этих книгах. If you do so, we guarantee you will achieve the greatest happiness. Если вы так будете делать, мы гарантируем, что вы достигнете самого величайшего Simply счастья. you have to hear regularly and read regularly. That's Просто вы должны слушать и читать регулярно. So today's verse. Nushamya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nishamya Bhagavat Margam Sangstam Yadukulasya Cha Sva Pataya Matim Chakre Nibrita Atma Yudhishthira Nishamya Bhagavan Margang Sangstang Yadukalashya Cha Svapataya Mating Chakre Nibritatma Yudhishthira Nishamya deliberating Размышляем Bhagavat regarding the Lord о Господе, Margam the ways of his appearance and disappearance способы его явления и ухода, Sangstam end конец, Yadukalashya of the dynasty of King Yadu, династии царя Яду, Cha also также Sva the abode of the Lord, обитель Господа, Pataya on the way of, по пути в, Matim desire, желание, Chakre gave attention, обратил внимание, Nibrita Atma lonely and alone, одинокий, Yudhishthira King Yudhishthira. царь Юдхиштхира. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Upon hearing of Lord Krishna's returning to his abode,
And upon understanding the end of the Yadu dynasty's earthly manifestation, Maharaj Yudhishthira decided to go back home, back to Godhead. Purport. Maharaj Yudhishthira also turned his attention to the instructions of the Bhagavad Gita after hearing about the Lord's departure from the vision of earthly people. He began to deliberate on the Lord's way of appearance and departure. The mission of the Lord's appearance and disappearance in the mortal universe is completely dependent on His supreme will. He is not forced to appear or disappear by any superior energy, as the living beings appear and disappear, being forced by the laws of nature. Whenever the Lord likes, He can appear Himself from anywhere and everywhere, without disturbing His appearance and disappearance in any other place. He is like the sun. The sun appears and disappears on its own accord at any place without disturbing its presence in other places. The sun appears in the morning in India without disappearing from the Western Hemisphere. The sun is present everywhere and anywhere, all over the solar system. But it so appears that in a particular place the sun appears in the morning and also disappears at some fixed time in the evening. The time limitation, even of the sun, is of no concern. And so what to speak of the Supreme Lord, who is the creator and controller of the sun? Therefore, in the Bhagavad Gita, it is stated that anyone who factually understands the transcendental appearance and disappearance of the Lord by His inconceivable energy becomes liberated from the laws of birth and death. It is placed in the eternal spiritual sky where the Vaikuntha planets are. And there, such liberated persons can eternally live without the pangs of birth, death, old age, and disease. In the spiritual sky, the Lord and those who are eternally engaged in the transcendental loving service of the Lord are all eternally young, because there is no old age and disease, and there is no death. Because there is no death, there is no birth. It is concluded, therefore, that simply by understanding the Lord's appearance and disappearance in truth, one can attain the perfectional stage of eternal life. Therefore, Maharaj Yudhishthira also began to consider going back to Godhead. The Lord appears on the earth or any other mortal planet along with His associates who live with Him eternally, and the members of the Yadu family who are engaged in supplementing the pastimes of the Lord are no other than His eternal associates. And so also Maharaj Yudhishthira and his brothers and mother, etc. Since the appearance and disappearance of the Lord and His eternal associates are transcendental, one should not be bewildered by the external features of appearance and disappearance. Перевод. Узнав о том, что Господь Кришна вернулся в свою обитель, и осознав, что земному проявлению династии Яду пришел конец, Махараджа Юдхиштхира решил вернуться домой, обратно к Богу. Комментарий. Услышав о том, что Господь исчез из поля зрения людей земли, Махараджа Юдхиштхира также сосредоточил свое внимание на наставлениях Бхагавадгиты. Он стал размышлять о явлении и уходе Господа. Миссия явления и уход Господа из бренной вселенной всецело зависит от Его высшей воли. В отличие от живого существа, которое появляется и исчезает, повинуясь законам природы, никакая высшая энергия не заставляет его являться и исчезать. Когда бы Господь не захотел, Он появляется где угодно и откуда угодно. И это появление в определенном месте не мешает Ему появляться и исчезать в других местах. Он подобен Солнцу. Солнце появляется и исчезает в любом месте, само по себе. И это никак не сказывается на Его присутствии в других местах. По утрам Солнце появляется в Индии, но оно не исчезает при этом из западного полушария. Солнце в Солнечной системе присутствует повсюду, но кажется, что в определенном месте оно появляется утром и исчезает в установленное время вечером. Время не властно ограничить даже Солнце, не говоря уже о Верховном Господе, Создателе
и повелители солнца. Поэтому в Бхагавадгите сказано, что тот, кто действительно постиг трансцендентное явление исчезновения Господа, которое происходит с помощью Его непостижимой энергии, уже не подлежит действию законов рождения и смерти и переносится в вечное духовное небо, где находятся планеты Вайтхунтхи. Там эти освобожденные души могут жить вечно, не испытывая мук рождения, смерти, старости и болезней. В духовном небе и Господь, и те, кто вечно погружен в трансцендентное любовное служение Ему, остаются вечно юными, ибо там нет ни старости, ни болезней, ни смерти. А поскольку там нет смерти, то нет и рождения. И так можно сделать вывод, что достаточно просто по-настоящему понять явление и исчезновение Господа, чтобы достичь стадии совершенства вечной жизни. Поэтому Махараджа Юдхиштхира тоже стал думать о возвращении к Богу. Господь является на Землю или любую другую бренную планету вместе со своими спутниками, которые живут с Ним вечно, и члены семьи Яду, помогавшие в играх Господа, тоже Его вечные спутники, как и Махараджа Юдхиштхира со своими братьями, матерью и так далее. Поскольку явление и уход Господа и Его вечных спутников трансцендентны, не следует обманываться внешним аспектом их явления и ухода. Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Zavadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So, it's very nice to hear about these eternal associates, isn't it? Это же прекрасно слушать об этих вечных спутниках, не так ли? Sounds like they have a pretty sweet life, huh? Это очень сладкая жизнь. An eternal associate of Krishna. Вечно быть спутником Кришны. How would you like to be an eternal associate of Krishna? А как вам хотелось бы стать вечными спутниками Кришны? Did you know that actually you are? А вы знаете, что на самом деле вы уже являетесь таковыми? But you simply forgot? Но вы просто забыли. Do you know that? Вы знаете это? You are also an eternal associate of Krishna. Вы тоже вечный спутник Кришны. But you have forgotten. Но вы забыли об этом. Now you're thinking, I am male, I am female, I am Latvian, I am thisian, thatian. Сейчас вы думаете, я мужчина, я женщина, я латыш, я этот иш, тот иш. So now all you have to do is wake up И все, что вы должны сделать, это проснуться.
And realize your eternal identity is Krishna's eternal servant. И понять, что ваша истинная природа – это вечный слуга Кришны. Jivera Svarupahai Krishnera Nityadas. The constitutional identity of every single living entity. He is the eternal servant of Krishna. Изначальная природа любого живого существа – это та, что он является вечным слугой Кришны. In other words, you're simply having a bad dream right now, that's all. Другими словами, у вас сейчас просто плохой сон. Just a bad dream. Это просто плохой сон. All you have to do is wake up. Все, что вы должны сделать, проснуться. And you realize, I'm Krishna's eternal servant. И вы поймете, я вечный слуга Кришны. I'm eternal. Я вечный. Full of knowledge. Полон знания. Full of bliss. Полон блаженства. Full of love. Полон любви. I have nothing to do with this miserable, hateful, ignorant world. У меня ничего общего с этим ужасным, неприятным миром. I have absolutely nothing to do with it. У меня абсолютно ничего не связывает с ним. Except for one thing. Только одна вещь. To spread the mercy of Krishna in this place. Распространять милость Кришны на этом месте. I have a mission. У меня миссия. To spread the mercy of Krishna in this place. Распространять тут миссию Кришны. So, how do we get out of this illusion? И как же нам выйти из этой иллюзии? That I am the body. Что я тело. I am this bag of mucus, bile, stool, urine, pus and blood. Что я мешок с этим How do we get out of this? Всем, что там моча, кал, кровь, жир и так далее. We need to regularly absorb ourselves in Krishna Katha. Мы всегда должны быть погружены в Кришна-катху Hearing and chanting the glories of God. и постоянно воспевать славу Господа. Because this will revive our lost consciousness. Потому что это пробудит наше засопшее сознание. In other words, we are suffering from amnesia at the present time. Другими словами, у нас амнезия. One time in Dallas, Texas, как-то в Далласе, в Техасе, one gentleman was out walking in the neighborhood. Он прогуливался. You know, people in their neighborhood, they'll come out of their house and go for a walk around the neighborhood. Ну, у нас нет таких районов, но они там, вот есть определенный район, человек выходит в свой район, идет прогуливаться там по соседним. But a strange thing happened to this gentleman when he was out walking around the neighborhood. Но когда вот он в соседний тот район зашел, что-то странное произошло. Some unusual chemical reaction happened in his brain. Какая-то химическая реакция произошла у него в уме. And he totally forgot who he was. И он забыл полностью, кем он является. He couldn't remember his name. Он не мог вспомнить свое имя. He couldn't remember where he lived. Где он живет. And for weeks he wandered the streets of Dallas as a homeless beggar. И неделями он находился на улицах Далласа как бездомный попрошайка. Even though he was a well-to-do gentleman in an upscale neighborhood. Хотя он был процветающим джентльменом и жил в хорошем районе. He became a wandering bum. И он стал вот таким блуждающим нищим. Until one day one of his friends happened to see him. George, we've been looking for you. Get in the car, I'll take you home. И просто как-то друзья как-то его заметили и говорят: Джордж, ты что, тут шляешься? Садись в машину. And then they engaged a psychologist to help him remember who he was, you see. И подключились там психологи и помогли ему вернуть память о том, кем он является. So you are like that, George. You see. И вы как этот Джордж. You were eternally engaged in Krishna's pastimes. На самом деле вы вечно вовлечены в игры Господа. But then some quirk, some psychological quirk, you forgot, and now here you are in the mature world. Вдруг там какая-то психологическая пробка, и вы забыли, кем вы являетесь. Wandering like a vagabond in the cycle of birth and death. И вот вы находитесь теперь в этом цикле рождения и смерти. All you have to do is, somebody has to recognize you and say, "My dear Jiva soul, why are you here? This is not your home. I will take you back."
И кто-то должен узнать вас и сказать: дорогая Джива, что же ты тут делаешь? Это не твое место, я тебя отведу домой. Who is that friend И кто же этот друг? who will recognize you, Кто может узнать вас? what your actual identity is, Какова ваша изначальная природа? and who will take you back and resituate you in your original identity? И кто отведет вас обратно и восстановит вашу изначальную природу? Do you know who is that friend? Вы знаете, кто этот друг? That is the spiritual master. Это духовный учитель. He recognizes you. Он узнает вас. He sees who you really are. Он видит, кем вы являетесь на самом деле. You don't know who you really are. Вы не знаете, кто The вы. spiritual master, he knows who you really are. Но ваш духовный учитель, он знает. Но And he духовный thinks, учитель, он why is знает, this кем вы person являетесь. suffering unnecessarily here in this material world? И он видит, как вы страдаете абсолютно без надобности тут, в этом материальном мире. Let me take him back to Krishna. И надо его вернуть обратно к Кришне. Now what happens if George didn't trust that person? И что же бы произошло, если бы Джордж не поверил бы этой личности? And he refused to get in the car? Если бы он отказался сесть в машину, Wouldn't that be a great tragedy? разве бы это не было бы великой трагедией? That he remains a homeless beggar wandering the streets of Dallas, Texas? Он бы остался бездомным бродягой на улицах Далласа. When he's a well-to-do gentleman with a big mansion. Хотя на самом деле он был очень состоятельным джентльменом, живущий в шикарном доме. Wouldn't it be foolish for him not to trust that person who recognizes him? Разве это не было бы глупо, если бы он не доверился тому человеку, который его опознал? Well, I don't know how to say this, but that's our foolishness. Я не знаю, как сказать, но вот в этом и заключается наша глупость. The spiritual master comes to deliver us, Духовный учитель приходит, чтобы спасти нас, and we say, well, maybe. и мы говорим: ну, может быть. You see, we don't surrender. Мы не предаемся. We think, well, maybe. Мы думаем: может быть. Come back tomorrow, I'll think about it. Приходите завтра, я подумаю об этом. We're so attached to being a beggar wandering the cycle of birth and death. Мы настолько привязались вот к этому, что мы эти бродяги, попрошайки в цикле рождения и смерти. There's one saying, the pauper is proud of his penny. И есть такое выражение, которое говорит, что нищий, он гордится своим вот одним сантимом. What value do we have in this material world? А какая же ценность в этом материальном мире? Only one penny's worth. Там один пенни, один сантим. We have our eating, penny, you know? Penny is 1 cent. Yeah. We have our eating, sleeping, mating, and defending. It's just 1 penny's worth of enjoyment. That's У all. нас вот что у нас? Наша еда, сон, сексуальные отношения и защищать то, что у нас есть. Вот это цена этому, грош. We're so attached to that 1 penny. И мы вот этому грошу привязались. We refuse to give it up. И мы не можем отказаться от этого. But if you give up that 1 penny, you can inherit millions and billions of dollars. А если бы мы от этого гроша отказались, мы бы получили миллионы долларов. Can you imagine holding on to 1 penny? Вы представляете, что держитесь за 1 грош And not getting millions of dollars because I'm attached to 1 little stupid penny? и не получать миллионы из-за того, что я привязался к грошу. That is our position. Вот в таком мы состоянии. So the spiritual master is trying to explain to us. И духовный учитель, он учит нас, он объясняет нам, он старается объяснить это. My dear Jiva soul, Дорогая душа, Джива, why are you so attached to this insignificant little pleasure? почему ты так привязалась к этому незначительному наслаждению? Don't you know if you give it up, you're going to achieve an unlimited ocean of pleasure? Разве ты не понимаешь, не знаешь, что если ты откажешься от этого, ты получишь безграничный океан наслаждений? But because we've been cheated by so many people in the past, Но из-за того, что нас обманывали столько много людей в прошлом, we don't trust the spiritual master. мы не доверяем духовному учителю. We think he's another con man, Мы думаем, что это еще один фальшивомонетчик, cheater, you see. который обманщик. So this is the great struggle the spiritual master has to go through. И это большая трудность, через которую духовный учитель должен проходить. Because he sees that we don't trust him. Потому что он видит, что мы ему не доверяем.
Spiritual master sees that we don't trust him. Духовный учитель видит, мы не доверяем ему. So somehow he has to win our trust. That's the great challenge for the spiritual master, to win our trust. И для него великим вызовом является то, что как же завладеть вашим доверием. Because once we trust the spiritual master, Потому что когда мы поверим духовному учителю, then we will follow his instructions very carefully and strictly. тогда мы будем следовать его наставлениям очень четко. And then all of our material problems will be gone. И все наши материальные проблемы исчезнут. We simply have to learn how to trust the spiritual master. Мы просто должны учиться, как доверять духовному учителю. This is confirmed in the Shvetashvatara Upanishad. И Шветашватара Упанишад подтверждает это. Chapter 6, verse number 23. В 6 главе 33 стих. Yashya deve parabhaktir Yashya deve parabhaktir tatha deve tatha guru tasyaite katita hyarata prakashyante mahatmanaha. Only unto those souls who have unflinching trust in the spiritual master. Только тем душам, у которых непоколебимая вера в духовного учителя, And in the words of Krishna given in the Bhagavad Gita. и в слова Кришны, которые даются в Бхагавад-гите, Only unto them are all the secrets of Vedic knowledge revealed. только им все секреты ведических знаний будут раскрыты. So if you want to enter into the spiritual existence, Если вы хотите войти в духовное существование, if you want to become free forever from all the sufferings of material existence, и если вы навеки хотите освободиться от страданий материального you существования, have to learn how to put complete faith and trust in the spiritual master. вы должны научиться, как полностью доверять духовному и верить That's духовному the secret учителю. of success. И в этом секрет успеха. I put my complete faith and trust in Srila Prabhupada. У меня полная вера и доверие к Шриле Прабхупаде. And it completely transformed my life. Это полностью изменило мою жизнь. So I'm asking you, you do the same thing that I did. Я прошу вас, сделайте то же самое, что я сделал. Kindly put your complete faith and trust in the spiritual master. Пожалуйста, вложите все свое доверие и веру в духовного учителя. Now, are there any questions? И теперь, есть ли вопросы? He asked behind you. Yeah, he raised his hand first. You're second in line, yeah. Он первый, вы второй. Maharaj, lūdzu, izskaidrojiet šo lietu. No vienas puses ir teikts, ka materiālā pasaule ir kā cietums dzīvā būtnē. Bet no otras puses Krišnā šeit, jo te var būt ļoti īpašas noteņas, kuras nevar notikt garīgajā pasaulē. Tas nesaprotamais ir tādā, ka iespējams tas ir viņam nepieciešams šī materiāla pasaule. Объясните, пожалуйста, как понять? С одной стороны, говорится, что материальный мир – это как тюрьма. С другой стороны, Кришна приходит в материальный мир и здесь совершает такие игры, которые не совершаются нигде. То есть, что получается, что ему необходим этот материальный мир. Пожалуйста, объясните это. Could you kindly explain the following? On the one hand, it is said that a material world it is like a prison. On the other hand, we know that Krishna appears here in the material world, and there are pastimes of Krishna we can't see anywhere else, only here on this planet. So, which means, conclusion would be that Krishna needs this material world for these special pastimes. It seems contradiction. Actually, Krishna can do any pastimes anywhere he wants to do. He's not restricted by you or me. На самом деле Кришна может совершать свои лилы, свои игры, где и как он хочет. И он не ограничен.
So whatever he does is simply according to his sweet will, that's all. И все, что он делает, это просто согласно его желанию. It's not that Brahma says, Krishna, I've only allowed these pastimes in this universe. You have some restriction, Krishna. Это не так, что Брахма говорит: Кришна, ты можешь совершать вот только такие игры здесь, в Or there's материальном somebody мире. in the spiritual world who says, Krishna, okay, now, here's the list of authorized pastimes that you can do. And Или кто-то в духовном мире говорит: так, тут список авторизированных, согласованных игр, которые ты можешь совершать в духовном мире. Krishna can do whatever he wants for everyone. И он может делать, что он хочет, и где он хочет, и как он So хочет. whatever he does is his sweet pleasure. И все, что он делает, это его сладкое наслаждение. Now the fact is that Krishna does not do his babyhood pastimes in the spiritual world. Да, факт в том, что Кришна не совершает свои игры детства в духовном мире. Do you know why? И знаете, He'd rather have a girlfriend. He would rather have a girlfriend у него than to be a little baby, you see. Oh, Little oh. baby doesn't have a girlfriend. Да, потому что он хочет, чтобы у него там была подруга, а у ребенка не может быть подруга. So in the spiritual world, he always does his, he's always Jugalakashur. He's always enjoying the pastimes of Radharani. А в духовном мире он постоянно играет вот эти игры Радхарани. If Krishna wanted to be a baby in Goloka Vrindavan, he could be. Если бы он хотел быть младенцем на Галока Вриндаване, он бы был. But he's tasting too much nectar associating with Radha to have a boyfriend-girlfriend relationship with Radharani to think about being a baby. Но он получает такое наслаждение, испытывая вот эти отношения между юношей и молодой девушкой. So it is a fact, his babyhood pastimes, you will only find them in the material world. That's a fact. Да, но это факт, что вот эти игры детства только в материальном мире вы можете найти. Damodar Leela is only in this material world. Дамодар Лила только в материальном мире. Well, but that's special nectar for us, isn't it? Но это дает нам вот этот особый нектар, не так ли? Krishna gives special, what is it, exclusive, what is the word, like in a movie, showing, exclusive showing. Performance? Huh? Performance? Yeah, exclusive performance of the Damodar Leela. We get an exclusive performance here in the material world. И мы тут в материальном мире получаем вот исключительно особое представление, да, как шоу, так Кришны, Дамодар Лилы здесь в материальном мире. You may say, well, why is Krishna doing that? I mean, Можем думать, почему Кришна это делает? well, he wants to attract us. И он хочет привлечь нас. People are attracted to little babies. I mean, it's a fact. Людей привлекают маленькие дети. As soon as there's a little baby, everybody becomes attracted, isn't it? Как только появляется маленький ребенок среди взрослых, все привлекаются. Everybody likes a little baby. Каждому нравится. Even the most hard-hearted man, you see. Даже самому такому закрытому, такому If he sees a little baby, his heart melts. неэмоциональному мужчине, даже он... So, to attract us hard-hearted materialists, Krishna does his baby pastimes here. Привлекается. И вот кревис nocietināts sirds kā bija. But at home, he's in Golok, he's not so interested in being a baby. Вот мы тут с такими каменными сердцами, да, вот поэтому Кришна появляется как ребенок, чтобы нас He'd rather be привлечь. dancing rasa dance than laying in a cradle somewhere, Sorry, I forgot. Babies laying in cradles. He'd rather be dancing rasa dance than laying in a cradle. И в духовном мире он предпочитает танцевать танец расы, чем лежать в колыбели, как младенец. Okay, you had a question. У вас был вопрос. Кто откажется видеть гуру? Здесь никто не откажется, что Кришна с нами и все прекрасно. Но многие из нас не часто общаются с гуру. Когда гуру уезжает, то остаются другие проповедники, которые как раз говорят, что все плохо, надо навести порядок и все такое. Как нам быть тогда с верой? Нам могут другие знания приносить. То есть имеется в виду, что у нас много других проповедников.
противников тоже в мире, кроме Гуру. Вот, чтобы эту веру нам удержать. Хорошо. Значит, я повторю. Вы говорите, что есть, никто не против общаться с гуру. Но когда гуру уезжает, тогда вместо него приходят другие проповедники. Многие проповедники всего разного, да? И как тогда в этих условиях нам сохранять свою веру? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Everyone enjoys associating with Guru, but when Guru leaves the place, then some other preachers, different preachers who are preaching different things, are coming and preaching. And how to maintain, in such conditions, how to maintain our faith? You have to connect with Guru within your heart. Вы должны быть соединены с Гуру в вашем сердце. Guru is very kind. Гуру очень добр. Guru is willing to come and live in your heart. Гуру приходит, и он желает жить в вашем сердце. If you will give your heart to Shri Guru, he will give his heart to you. Если вы дадите свое сердце Шри Гуру, он даст вам свое сердце. So completely give your heart to Guru. И таким образом полностью отдайте свое сердце Guru will Гуру. live within your heart at every minute. И тогда Гуру будет жить каждую минуту в вашем сердце. And you'll never feel separated from in any situation. И вы никогда не будете чувствовать себя отделены от Гуру. Yes. Когда Кришна был в Вриндаване, то есть детские игры, на детских играх, и Камса искал этого ребенка, который вырастет, он же будет его убить. Но кроме демона Камсы, там были еще и очень много других демонов, которые привлеклись к Вриндавану, то есть они нападали на Кришну. Почему, откуда берутся эти демоны, и почему они знают, что Кришна, что этот ребенок это и есть Бог? When Kamsa was searching for a baby who was going to kill, when Kamsa was looking for the baby who was going to kill him, he was only one of the demons. But there were other different demons who were attracted by Krishna and who tried to kill Krishna. And question is, how these demons knew that Krishna was God? They were all sent by Kamsa, you know them? They were agents of Kamsa. Они были агентами Камсы, и Камса всех их послал. They were his lieutenants. Они были его лейтенантами. So you can imagine the anxiety that Kamsa was going through. Вы представляете, какие вот These were all his buddies, his friends, you see. Satraukums krieviski kā bija. Через какие тревоги Камса проходил, и все его друзья. И он всех их посылал во Вриндаvan, чтобы убить Кришну. И всех их убили. So you can just imagine, Krishna comes in more anxiety. Every time one of his demon friends gets killed trying to kill Krishna, he gets in more anxiety, more anxiety, more anxiety, more anxiety. И каждый раз, когда Камса узнает, что еще его один друг, демон, убит, это увеличивало его тревогу все больше и больше. Even his washerman got killed. И даже его the one who does his laundry. Даже you know that Lila? Тот, кто моет его белье, да. Krishna's Kamsa's laundryman had all these valuable royal garments of the king. Вот тот, ответственный за белье Камсы, нес все его белье. So Krishna had come into the big city, the village boy, along with all of his village boyfriends. They came for the first time in their life, like coming to the farm in New York City or something, you know. They came into this huge Mathura city. И Кришна с пастушками пришли в большой город, это как из деревни приехать в Нью-Йорк.
Normally, if a country boy comes into the big city, he feels a little intimidated, sees all the big buildings and he's a little scared and nervous. Обычно, если деревенский мальчик приезжает в большой город, то он так смущен всем, что он видит. But Krishna, he came in Mathura like he owned the place, you see. Но не Кришна, он пришел в этот город с отношением, что ему принадлежит этот город. He and his neighbors strutting up and down the streets, and all the women were going, "Oh, look, there is Krishna." They'd heard about him, this beautiful Krishna. И когда он шел по улицам, женщины оборачивались и говорили: "О, это Кришна", потому что они слышали о Кришне. So anyway, they came across the washerman with all these wonderful royal garments, you see. Итак, они встретили вот этого заведующего бельем, у которого были все прекрасные одеяния царя. Krishna thought, this would be very nice. I can wear one of these outfits. All my cowherd boyfriends, they can also dress up in the royal clothing. It would be very nice. Кришна подумал, это было бы классно, если бы мы в эти царские одежды бы я оделся и все пастушки. So he told the washerman to turn it all over, give it to us. И они сказали ему так: отдавай всю одежду нам. The washerman said, "What? You impudent rascal! Don't you know this belonged to the king?" И он сказал: вы невежды, дураки такие, вы не понимаете, что это принадлежит царю. How you can talk like that? Как вы можете так говорить? So this karate, Знаете карате? Krishna never had to study karate. И Кришна никогда не изучал это, он не должен изучать He took his карате. hand and whap, he cut off the washerman's head. Он так ладонью так просто срубил голову этому человеку. And they grabbed all those clothes. Krishna put on one outfit. Balaram put an outfit. All the cowherd boys are decked out in the royal garments, and then walking down the street. Вот они взяли эту царскую одежду и все приоделись в нее и пошли дальше. So you can imagine how frightened Kamsa was getting. At each pastime of Krishna, he was getting more frightened, more frightened, more frightened. И вы представляете, насколько испуган был Камса, потому что с каждой игрой, с каждой лилой, когда убивались один за другим эти демоны, он становился все испуганнее. И тогда Камса нанял этих двух борцов очень сильных, чтобы убить But then you can imagine Krishna. now Kamsa, when he saw his wrestlers being killed by Krishna and Balaram, that was the end. I mean, he was just absolutely devastated. By that point. И когда он увидел, как Кришна и Баларама убивают этих могучих борцов, тогда он понял, что это конец, он полностью разрушен. And my favorite scene is when Krishna goes jumping up through the arena, to the bleachers where everybody's sitting. He goes running up and grabs Kamsa and drags him down to the wrestling arena. Это мой самый любимый эпизод, когда после того, как Кришна убил этих борцов, тогда он на этом стадионе, где все это происходило, в ложу забегает, вытаскивает Камсу и волокет его на арену, на середину арены, садится ему на грудь и вот так его калашматит. Kills him with the punches in the chest. И в грудь его и убивает. It'd make a great movie. I just love to see Hollywood do that. Это было бы прекрасное кино. Я бы хотел, чтобы Голливуд это сделал. So anyway, all these pastimes are simply there to increase the ecstasy of the devotees. Все эти игры только для того, чтобы увеличить экстаз преданных. And all of those, Kamsa was very fortunate to be directly killed by Krishna. Камса был очень удачлив, потому что его лично убил Кришна. All of his friends, they were also very fortunate. They И got directly все его killed by друзья Krishna. тоже очень удачливы. The most fortunate was Putana. Но самая удачливая – это Путана. She didn't merge into Brahman. She actually became a mother in Golok. И она не слилась с Брахманом, она стала матерью на Галоке. So they say if you want to kill, И говорится, если хотите убивать, you should try to kill Krishna. тогда попытайтесь убить Кришну. Because then Krishna will kill you Потому что тогда Кришна убьет вас, and you get liberated. и вы освободитесь. Actually, Prabhupada said that. He said, if you want to hate Krishna.
На самом деле Прабхупада говорит, что если вы хотите ненавидеть кого-то, ненавидьте Кришну. Somehow or other become Krishna conscious. И так или иначе вы станете в сознании Кришны. So even by hating Krishna, there is so much benefit. Представляете, даже ненавидеть Кришну, столько много хорошего в Just этом. imagine how much benefit there is in loving Krishna. Тогда представьте, сколько много приобретений в том, если вы будете любить Кришну. Srila Prabhupada ki jai, Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki